guys, so Bride's Best Friend Season 4 Episode 3. I have fire on in April. We've had a really weird cold spell here in England and it's fucking freezing. I can't afford my heating, so I thought, fuck it, I'll put the fire on. Generally speaking, when I do these videos, I don't put the fire on because it'll go pop, 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 pop. But I've got a blanket, a jumper, and I'm still cold. So I'm like, fuck it, I'm just going to put fire on. Hopefully it doesn't annoy you guys too much. If it does annoy you guys, please do let me know and I won't do it. So yeah, if you're hearing that, it's that. As per usual for this season, I have no fucking clue what's happening. We're having some weird flashbacks. They're still separated. We don't know why they're separated. We don't know how they got the kid. Like, did they just kidnap the kid? Because, yeah, the last time we saw him, they tried to go the adoption route, didn't work. So who the fuck is he? Well, not who the... Well, yes, who the fuck is he? How the fuck did they get him? It's questions. So, on that note, I'm going to shut the fuck up, drink some tea, and watch this. So, drove into a lamppost. Okay. Someone drove into a lamppost. Achei você. Acorda. Vamos pra cama? Não, eu quero ficar aqui. Mas você vai estar com dor nas costas. Vamos pra cama. Vai, te pego no colo. Não, Ju, eu não quero incomodar. Deixa eu ficar aqui, por favor. Então eu vou deitar no chão. Tá bom. Ai, tira essa mão. Discreto. Tá bom, Ju. Para que eu tô dormindo agora. Ah, não. Quero deitar, por favor. Não. Juliana. Calma que eu vou pensar. Já pensou? Já pensei. Não Vamos. vou. Help me. Ah, não, eu tô fraca. Não consigo. Consigo, Ju, você vai cair. See, this is nice. It's nice seeing this side. We've not seen this side so far. They're the same. They're the same pants that Louisa wears. Christmas special. No, to be honest, most of what BR and Reese were wearing for Louisa and Valentina was actually Natalie's wardrobe, so. You meant to be pretending to sleep, child. Okay, I'm not trusting the songs. Very good song choice, not trusting it. Okay, who the fuck's that? Right. Yeah, who the fuck's that? Who the fuck's that?
don't want to see someone peeing. So unnecessary. E esse daqui eu fiz pra minha vegetariana favorita. Deixa eu provar, peraí. E Tá bom, hein? Que Bem bom. gostoso. Parabéns, chefe. Por que você não me acordou? Ah, amor, você tava dormindo tão bonitinho. Então, fiz pra você. Aproveitem. Obrigado. Sabem da Fernanda e Juliano? Eu tô aqui. E a Fernanda? Sorry. Just see the idea of Pugliese running. She's not a runner. Tá tudo bem? Tudo, e você? Bem. Fernanda! Eu não tô acreditando nisso! No, don't get it on your Você vai top. estragar o meu job! O teu job? O que é isso? Não tem branco aqui? Eu não tô acreditando! Don't get it in the hair. Don't get it in the hair. Fernanda! Eu tava bem, né? Agora eu vou ficar mal. Vai continuar? Vai continuar? Eu vou jogar água? Não é nada. Que ódio! Ah, é? Why was that red? Essa cara! Eu tô linda! Eu tô linda! Não dá! Ai, que nojo! Olha como você me deixou. Olha como você me deixou, foi você que começou! Ah, é? Foi! É? Foi! Fernanda, parou! Tá sujo aqui. Parou, não, parou. Sério. Por quê? Meu trabalho! Vai! Fernanda! Não, eu não consigo. Não sei. Não. Like two little children. Okay, they're gonna kiss. This is all leading up to a kiss. Else, why the fuck is this going on for so long? Chega. Cadê o Tomás? Saiu. Eu vou tomar banho. Tá. Eu também, né? Tchau. Já não tô entendendo. Eu preciso e eu acho que vai ser. Blood on my hands. That's very specific. Já não tô entendendo. Eu preciso e eu acho que vai ser bom pra nós duas Não, também. a gente não precisa. Eu te amo. Mas eu preciso. Yeah, not trusting it. Seriously, what the fuck happened? Was she threatened? Why she split? Or they wouldn't let her have Thomas? Oh, well, that was unnecessary. They wouldn't let her have Thomas. Oh! Paola, Right, I'm confused. So he knows. Yeah, what a shock, I'm confused. He knows her, the psychopath. Yeah, he's at the
whatever get together they're doing. Ô, Paola, O que foi? tô falando com você, mas você não me escuta. Tá gritando aqui do meu lado. Eu tô com a cabeça em outro lugar. Let me guess, I'm fun. Vem cá, por que você não me atendeu quando eu te liguei? Posso saber? Onde você tava? Eu tava ocupado com a Fernanda. Fernanda? Que Fernanda? Ah, Fernanda? Fernanda? Sim. E por que você não me falou isso antes? Ah, o Daniel me chamou de última hora e eu fui. Eles estão aqui? Sim, tô numa casa em Ponto Negro. Oh, don't do it. Acho que eu sei onde é. Ah, eu conheci a Juliana. Ela parece uma pessoa legal, sabia? He's stirring the pot. He's really stirring the pot. He has an ulterior motive. He knows what the fuck he's doing. Because why be friends? This dynamic is odd. His dynamic with the other group is odd. And then he's just stirring the bullshit. Tiago, eu quero ver a Fernanda. De jeito nenhum. Você tá maluco? Ai, Fernanda, ela só quer falar com você. Você esqueceu de tudo que ela fez comigo? Não, não esqueci. Mas já faz tanto tempo. Eu te apoiei durante toda aquela época. Agora quem tá precisando de ajuda é a Paola. She needs therapy. Então você tá do lado dela agora. Não. Eu não tô do lado de ninguém. Vamos trocar de roupinha? Vamos? Vamos trocar de roupinha pra gente passear? Pra gente brincar? A gente vai de carro da onde? A gente vai de carro daqui pro parquinho. Você vai no parquinho? Sim, com você? Comigo, eu... Mamãe vai ter que trabalhar, tá bom? Você? Ninguém vai dirigir. Eu vou dirigir, mas a mamãe vai com a gente, sim. Ah, é? É, ela Eu vai vou com a com gente. vocês, então? Me dá um abraço. Ah, você tá feliz? Tá feliz que eu vou com você? Vamos colocar a blusinha agora. Try and strangle her. Para. Vai pegar a farinha, vai. Pega ali. Ó, sem bagunça aí na minha cozinha, tá? Ai, o chefe tá boladinho. Tu sabe que a gente cozinha muito melhor que você, né, Daniel? Ah, jurou, né, Caio? Sabe fritar nem o ovo. Se não der, a gente tá fazendo comigo. Olha, chefe. I think he's slightly jealous because he's with her, but also I think he's getting like, you're not right. Something's not quite right with you, mate. Vibes as well. Again. Let's just do that. And blah 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 blah. I don't know. It's just moving at a very snail pace. Like, I think they're going to drag it out. I think that they're going to drag it out the whole season. Like, what made them separate? What was this car accident that happened? And who the fuck's Thomas? Because the way he said, oh, that happened a long time ago, is saying that so that's Paula then, so what Paula did happened ages ago, is what he was saying. So that must have happened years ago. But was it long enough to the point where Julia actually gave birth to Thomas? Or Fernando actually gave birth to Thomas? I don't fucking know. I don't want to know. Tell me the answers. Vamos embora? Não, não.
Você é uma coitada, Paola. Se enxerga. O Finalmente. que tá acontecendo aqui? Você deveria se valorizar. Parar de dar em cima de uma mulher que é casada, que tem filho e que não quer nada com você. Valorizar, Juliana? Presa num casamento fracassado há quanto tempo? A única fracassada aqui é você, Paula. Você é patética. Pelo menos eu não tô morta por dentro. Como é que é? Não me empurra, não. Ah, é? Você não vai entrar na minha casa, falar mal de mim e da minha família. Sai agora Sua daqui. família? Que família? Iludida. O filho nem é teu. E o outro você perdeu, não foi? Pelo menos eu tenho uma família. Coisa que você, invejosa, nunca vai ter. Olha aqui. Para. Cala sua boca. Eu vou acabar com você. Dun, dun, dun. I'm so confused. That scene at the end answered fucking nothing because we already knew Polo was a knob. We already knew there was issues. But then he said that happened ages ago. But then the way Julia was saying there is, I have a wife and I have a kid, Thomas. And yet she was still going at them. Even after all that time. I don't know. I'm confused. I'm fucking confused. That seems to be my permanent state of fucking being with this series. And I'm fine with it. Jesus. I'm intrigued. Though I am getting to the point where I'm like, can you just fucking tell me already? I'm getting a bit antsy. Like, give me more hints, give me more clues. You're waffling it out a bit. How many? Actually, that's a good thought. How many episodes are there? 10. So there's 10 episodes this season. Okay. I have nothing really to add to that, other than I really want to watch the next episode because I want answers. I want answers. Have you guys watched this? Are you gonna watch it? You're not gonna bother. I'm quite impressed this season with the camera work, the script, and the way it's acted. I've not had moments where I've been jarred out of it, or moments where, well, I've had a couple of moments with Thomas, but that's a kid. You know, the kid's doing the kid and you're just going with it. But yeah, I have to say, every year that they've done this series and every year that they've been in production, they have improved drastically improved with the filmmaking and everything. So, mad props to them. They've done really well with this. On that note, I'll see you fuckers for the next one.